हॅलो. स्टोरी काय तू रात्रीच केली का? नाही सकाळी गेली. रात्री आलेले बघितलं होतं, झोप खूप लागली. स्ट्रीम बंद केली जास्त. मस्त स्टोरी, एक नंबर आहे. झालं का वर्ल्ड लेवल वाढली? हो वाढली. करा चेंज मग. तर Think you can get away? मला वाटायला आता Brace yourself. सगळे कॅरेक्टर सोडून द्यावात आणि 180 वीज जमा करत त्या डॅन्स सेल्फ साठी. लय पॉवरफुल असणार आहे ते डॅन्स सेल्फ. डॅन्स सेल्फ स्टोरी नाही ना केली अजून. करायची स्टोरी आता. मध्ये बॉस मारायचा स्टोरी कर. त्याची पॉवर दिसते एक दोन आपल्याला याच्यामध्ये. हा एक दोनच पॉवर, दोनदाच त्यांनी अटॅक केला आपल्या समोर फक्त. प्ले स्टोरी एक्सप्लेन केली त्यांनी भारी. मी ते माग एकदा आपण बोलत असताना नव्हतं का सांगितलं, तेच सांगितलं त्यांनी. ते आंड्रिया मध्ये ते गॉड नसते, मग ते ह्युमन सिव्हिलायझेशन असते, ते येऊन गॉड मग डिस्ट्रॉय करते त्यांना. फक्त अजून जरा त्यांनी भारी डिटेल दिलं आणि कनेक्ट केली सगळी स्टोरी. आपण कसे कनेक्टेड आहेत त्याला, ह्याचा त्या डॅनचा काय मॅटर आहे त्याच्यासोबत वगैरे सगळं सांगितलं त्यांनी. भारी आहे. फायटिंग पण आहे जरा चांगली. ठीक आहे, म्हणजे लगेच संपली एकदम त्याच्या आतच. तर आपले हिरोज लय पॉवरफुल झाले, मेन डीपीएस, त्याच्यामुळं आपल्यासाठी काहीच वेळ लागला. ज्यांचे हिरो मॅक्स व्यवस्थित नाहीत ना, त्यांचे वाचते बघते तो मेज आल्यानंतर. क्रायोवाला हायड्रोवाला मेज आल्यानंतर वाचते बरं त्यांची.
त्यांनी काहीच दिलं नाही राव पण त्याचं का कधी येणार आहे काय Wouldn't gliding be faster? बँक सलग मी जमा करणार 180-20 आता बस झालं मला आवडलं Let's light it up! 180-20 त्याच्यासाठी जमा करणार आणि तिथून पुढं मग आता 20 करायला चालू करणार दुसरीकडे जेव्हा येईल तेव्हा येईल काय जॉंगलीची एवढी काही गरज नाहीये आणि दुसऱ्या कॅरेक्टरची पण गरज नाही कुठल्या ते तर आहेच. यांचे रिरन होत राहणार आहे पुन्हा पुन्हा आला का तो ऑनलाईन ऑनलाईन बस पकडतो. चला आलो आता एक सेकंड. हर्षल नाही का करायचं काय हर्षलचा काय रिप्लायच नाही. सध्या पबजी खेळायला पबजी बोर वाटतं राव त्याच्यात काहीच प्रोग्रेस नाही आता मी खेळलो 1-2 दिवस उगाच प्रत्येक मॅच मध्ये उतरा तिथूनच चालू करा असं नाही बोर झालं. टाइम गोळ्या घाला धड 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 माझं डोकं दुखलं त्या दिवशी माहिती का पबजी खेळलो मी दिवसभर धड 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 आवाज ऐकून म्हणलं अरे काही कामच नाही म्हणले प्रोग्रेस नाही रे त्याच्यात सीओसी मध्ये किंवा ह्याच्यात कसं आहे तुझे वेळ घालायलाच ना गेम मध्ये त्याच्यातून तुला काहीतरी दिसतंय म्हणजे आउटपुट किंवा ठीक आहे पॉवरफुल होईल म्हणून कॅरेक्टर तर नवीन कॅरेक्टर घेण्यापेक्षा ते शँगलिंग पुन्हा अजून ते शिंगचू वगैरे वाढवत नाही ते तर आहेच. सध्या साल्यांनी मला डिलुक दिला पाहिजे स्टँडर्ड बॅनरला म्हणजे माझा एक फायर डीपीएस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल 67 मध्ये काय 67 झालं स्टँडर्ड वायरला शोधून करून असं का माझ्या किती झाल्या माझ्या 36 झाल्या असतील आत्ताची एक धरून तुझ्या कमी झाल्यातल्या मला चिची नावे भेटली आता 50 ला हा तुला चिचे भेटले ना मला 50 ला हा भेटलं ना त्याच्यानंतर माझ्या 36 झाल्यात मी 67 16 ला हे झाले. केलं 16-20 मग मी 67 त्या हिशोबाने मी चिचीला तर चिची नसती भेटली तर माझ्या 86 झाल्यात मी 16-20 ओपन केला ना याच्या प्रिमोजन घालून स्टँडर्ड बॅनर पहिल्या 20 मध्ये प्रोबॅबिलिटी जास्त असतील 5 स्टार भेटायची म्हणून मी ते घातलंय पण त्याचं नाव I wonder. I finally make Sergeant. ते एकच दिवस राहिले पकडायचं दुसऱ्या दिवशी पण ते स्टोरी येईल त्याची कम्प्लीट नाही उद्याच आहे स्टोरी परत उद्या 120 फ्रेम होते मग ते कम्प्लीट केल्याची स्टोरी येते 30,000 मोर ते गॅजेट आणि ते 60 फ्रेम सॅम्पल एवढा की तो फाईट मध्ये त्याला पाण्यात अडकू शकतो बरं का हा I smell rabbit. लेजन अडकवायला त्यांना तर साबेस्ट मध्ये जास्त अडकवत जाऊन अरे म्हणजे ह्याला स्लाईमला आता इलेक्ट्रो स्लाईमला अडकवलं State your business here. जास्त डॅमेज बसत नाही राव पण आपलं एवढं I wonder. Will I finally make Sergeant?
या एकदा मारून स्टोरी करतो The Golden House is परत sacrosanct. बोरेसला मारतो. एक शॉर्ट प्रिमोशन आहेत स्टोरी करूच तर राहते ते रेझिन आहेत स्टोरी करूच तर राहते. जर त्यांनी ते हिरोचं मटेरियल एक्सचेंज प्रत्येकाला एक दिलं ना तर लयच भारी होईल राव. लय भारी लय. खूप इझी होईल लाईफ मग. तो हे दोन घेतोय ना. तसं केल्यावर तर मग मी डायरेक्ट कुतावच्या बॅनरला स्टूल करेल मग पुन्हा जमा करून जेव्हा तो येईल तेव्हा. प्रत्येक वेळी This एक दिलं पाहिजे opportunity is कोणतरी. quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. तुझं नेट गेलं का? तू जा घेऊया मारतो त्याला. Try this. Passable कारण level. तुझा आवाजच आहे So ना. quick to flee. Predictors? Fourth time. I'm going in! लक्षात नव्हतं मारतो मला पण. बाहेर बसलो. Shaken and Not bad, not bad. Not bad. You've got a trick or two. let's light it up! Teamwork is dream. Predictors? बेरे चालटी वाले कसलं उतरलं ते. Here! Get out of my way! Ha! That's gonna hurt in the morning. Get out of my way! टाकल्या Teamwork is dream work. Let's go, let's go. Adventure time. Impossible! You win. मला काय देतोय काय दे माझं झिरो मागे झाले. तास कप म्हणून असेल असेच घ्या गाडी लावा त्याला. तू जांभली पूल करणार आहे ना. आपण चांगले फुल करायला जरा जड जायला असं वाटायला त्या. पैसे टाकावं लागणार आहेत तुला. हारली नाही भेटलं तर. चल बोरेसला मारायचंय का जाऊ बाहेर? बोरेसला वेळ आहे मला आता वेळेचे 49 झालेत. ठीक आहे चालतंय. स्टोरी करतो त्याला कधी मारायचं ओशन एडला. कधी मारू त्याला काय कधी मारता येते जमा करून. तू जमा करून मारू मग एकदम उद्या नाहीतर आज संध्याकाळी मारू दोन. स्टोरी चालू करतो मी आता. मी तर आज सकाळी एकदा मारलं त्याला. मी ते हे केलं होतं काय म्हणतात त्याला कोऑप मध्ये गेलो. मला एका पोराच्या वर्ल्ड मध्ये पाठवलं त्यांनी. हा कुठलाही पुन्हा रॅन्डम तुझ्या वर्ल्ड मध्ये आपल्याला दुसऱ्याच्या वर्ल्ड मध्ये 40च हे होतं त्याचं. 40 लेवलचा ओशन ऍड होता.
Ja, ja. असला मेल ते खपाखप हा ते खाली आला तो. मी त्याला 2 माझे ई मारले की फार Oh, त्याचं 20% yes, राहिली होती health. yes. They have the audacity to go after anything. The 7 dragons, gods. ह्याचं No निखिलच्या ancient वर गेलं artifact that होतं. relates can escape their greedy ambitions. Still, this time is different. झालं डिस्चार्ज Who भेटलं do ना they think they hospital. are, going after the Abyss Order's treasures? नाही त्याचं बोट Oh, तुटलंय बाजूला इतकं लवकर traveler, कसं it's you. discharge करा. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? Hello. We were just discussing the treasure hoarders. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. 2 big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. But who is Big Sis of the South? You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. चांगलिंगचा जो गोबा आहे ना हा तो हिच्या आपल्या So you're एम्बरच्या familiar with the author of the बॅरन travel बर्नी guide, सारखं then. फेकतायला पाहिजे होता लांब Correct. एम करून. The Grand लय Thief मजा is आली असती someone ना. as renowned as her. So, तेवढं जवळ despite जवळ being लागतं relative बरोबर. big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis नाही and बॅरन Raptor had to बर्नी put in जर a असा lot of work लांब to असं convince a दाबून thief धरलं of ना his तू status होल्ड to केलं come ना and personally तर oversee ते this आपलं हे कसं पुढं operation. पुढं जाते आता With the major Oh. changes in Ocean Liyue Act. recently, एवढं लांब तसं आहे पुढं the पुढं जाते Ministry ते. of Civil No, Affairs and the distance. Millelith बरंच लांब already have जाते their तरी hands पण full. नाही They ह्याच्या don't अंगावर have any फेक time to बोरेसच्या अंगावर investigate फेकता आलं rumors असतं ना about आपल्याला treasure लांब. hoarder activity. हा But anything related to the Abyss makes मला me तर feel like एक्सप्लोर there होतं is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. दोघं जण भेटतात का नाही भेटत स्टोरी मध्ये हं. भेटतात ना. हा का? लय लॉंग डिस्कशन होतंय त्यांचं एकदम बोलतात एकमेकाला. दोघं ना कारण स्टोरीचं नावच आहे ना रियुनाइट म्हणून. हम्म. तुला हे दिसेल ना तिथं काय म्हणतात त्याला लुमिन येईल ना तिकडून समोरून हा. त्याच्यात करायला. ज्याच्या ॲडव्हेंचर 36 आलो आहे त्याला ॲडमिशन भेटणार.
स्पायरल अभ्यास सेल चेंज द कॅरेक्टर Time to begin work? There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Yeah. Looks like their plan to एक draw away कष्ट the करून Abyss Order's forces really worked. अल्टिमेट मारली. बेनेटचं क्यू, शँगलिंगचं ते गुबाचं हे Access आणि तिथंच denied. बसतं नाही राव. 70,000 डॅमेज बसलं फक्त. Time for takeoff. लय वाईट होतं नुसतं. आता काय हिडन पेटी देत नाही रे, उगाच काम करून घेतो. हिडन पेट आहे बरं का Gliding be तिथं faster? त्याच्यात. काय म्हणतात त्याला, आत गेलास ना तू त्या डान्स जिथं म्हणजे ते गाणीने सांगितलेलं ह्याच्यामध्ये दोन्ही वेळेस 3-3 पेट्या भेटतात आणि लास्टला एक मोठी पेटी भेटते. मला अजून एक काही नाही भेटले, शोधतो मी सगळे बॉक्स करू. ओपन मध्ये आवाज असेल सापडली. बॉक्सच्या मागे आहेत आणि एका ठिकाणी असं तुला पळत जावं लागते ना, तिथं बबल आहेत बघ, त्याच्यात उजव्या आणि डाव्या बाजूला जायचं प्रत्येक वेळी, तिथं पण पेट आहेत. एक भेटलं. Wouldn't gliding more signs that a treasure hoarder was here? This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these 3, ruins? 3, 6 आणि लास्टचे एक असे 7 पेट्या भेटतात तिथं, 7-8 जवळपास. Be careful now. Paimon's right behind you. अरे बबलच्या इथं भेटीच नाही म्हणते. बबलच्या तिथं नाहीये, बबल पासून मध्ये मध्ये जागा आहे अशी पलीकडे जायला, उभं राहायला. तेच थोडी. तिथं उभाच राहिलो मी. अरे मला कसं सापडलं? एक म्हणजे अल्टरनेट याला आहे रे, एक एकाला सोडून असं उजवीकडे नसल्यावर डावीकडे असती, डावीकडे असल्यावर पुन्हा उजवीकडे भेटते असे. दोन्हीकडे घुसलो मी. असेल बघ कशाचं तरी माग वगैरे असेल, पेट आहेत तिथं. एक भेटली. नाहीतर प्रत्येकाला वेगवेगळ्या ठिकाणी असलं. सगळ्या म्हणून 3 पेट्या भेटतात. एक तुला आधीच भेटली ना, आता अजून एक भेटत तुला पेटी बघ. 2 भेटली. बबलच्या इथं. बबलच्या इथं 2 भेटले. हो 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 4 5 स्टार भेटले. वा. गॉबलेट आपल्याला अटॅक पर्सेंटेजच पाहिजे ना? नाही गॉबलेट अटॅक पर्सेंटेज बोर्ड पाहिजे. नाही सँड पाहिजे आहे का नाही? सँड पाहिजे. यार गॉबलेट काय लागेल अटॅक पर्सेंटेज 7 छाप. चेस्ट This looks like a person. Could it be the जॉंगलीच्या Grand शिल्ड हे Thief? होत नाही बरं का? अरे डिबफ Why is he निघत in नाही that ते position? 11 Is he फ्लोअरचं. praying to something? रिसोर्सचं नाही पण डॅमेज अक्षरशः वाढतं ना. That's डॅमेज अपसेशन वाढतच नाही ना, तिथं हे होतंय ना नुसतं. काय म्हणतात त्याला, स्टॅच्यू ऑफ सेवा. अल्टिमेट येत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे ना. why is the statue of the seven hanging upside down? And the statue's hands
Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think he's... Hello? Are you okay, mister? He's dead. Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here, and fast! We should report back to Ganyu and Lon. Now what? We can't stay here! Quick, run! Wouldn't gliding be faster? You cannot spy on the secrets of the Abyss. मुंडे केवढा मोठा आहे. You have come here. खूप मोठं आहे, You 1.5 have तास जाते. seen our 1 secrets. तास तर जातेच कसं बी. For this, ह्याच्यासमोर क्लिक ठेवलं you तर कसं must असायचं? pay the price. As कशासमोर a क्लिक केलं तर? herald, I will mete out your punishment. An Abyss Herald? पॉवरफुल आहे. Dainsliff. क्लिक काय Oh, I thought सगळ्या त्या you were मोठ्या just गेंड्याला a मार couple of पाडते खाली. pests that stumbled in here by काय mistake. चीज आहे. So, you are with Dainsliff, that constant annoyance in our affairs. लिहित्या खाली Did he आडवत send करले. you here to die? His resistance against the Abyss has मी gone उभाच राहू देणार नाही nowhere त्याला. for a long time. There is nothing you क्लिपा can क्लिपच्या do 4 शॉट to न सगळे change खाली the पडतात ना. tide. हे आपला तो हे आहे ना काय नाव आहे The त्याचं. Abyss is पडतात खाली हो. unstoppable. What is this power? जीनचं होल्ड ई होल्ड करावं लागतं ना, त्याने पडतंय खाली. क्लीच्या 4 शॉटनेच पडते. रूम गार्ड सोडला तर प्रत्येक जणाला उडवून खाली पडते क्ली. गेम पण तसेच आहे. Who's next? Access denied. Yahoo! We're way behind schedule. No touching. Glaze over. सांगते पॉवर आहे. This power, it seems familiar. I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. What a tough battle. Are you okay?
such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? Huh? What is it? What are you thinking about? Oh, right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. So, we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, मला it's कॉस्ट्यूम पण Dane! भारी आहे. Judging by your expression, बिलूक काय आणि भारी? काय it seems you just costume रे. experienced something Dan quite Lister. strange. Dance Could लिस्ट. it be that you encountered an Abyss बिलूक Herald आणि in काय those combine ruins? केलं बिलूक सारखं. आणि Huh? How did you know that? I've been on the Abyss Okay. Herald's trail. किया I कियाच्या didn't डोळ्याला expect to बांधले. find you here as well. काय तर ते एकाच कंट्रीचे आहेत ना ते दोघं. पण अरे तर ते थोडासा कॉस्ट्यूम An कंबाईन inverted करायला. statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. बिलूक सारखं कुठं No, I कॉस्ट्युम have बिलूक never कोट seen such a घालते ना. thing during my time fighting the त्याचं Abyss. पायमान सारखं आहे केप Though I याचा. have had my suspicions. त्याचा केप Tell बघ me the ना. rest of what happened in there. नाही वेगळं So you तुला त्याचं हे escaped the कोट ruin कसं depths वाटायला. filled with abyssal power. त्याच्यासारखं And then, त्याच्यासारखं ड्रेस कोणच घालत And नाही. then, as we got close to the Game exit, मध्ये पण an नाही Abyss त्याच्यासारखं Herald ड्रेस. suddenly appeared and blocked our way. We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. इथं त्यांची जी ड्रेसिंग yes, स्टाईल आहे ना ती this is a rare त्या त्या opportunity कंट्रीनुसार आहे ना. indeed. Come, त्यामुळे ते let's काया catch आणि up ते to it. सारखे वाटते ते एकाच कंट्रीचे आहेत. Let's आणि go. बाकी मग ते Rare त्याच्यासारखं ड्रेस opportunity. With जॉंगीला Dan पण helping म्हणजे out, वेगळं ड्रेस maybe आहे we'll त्याचा. be able to solve more केप जे आहे mysteries त्याचं ते about आहे the पायमॉन Abyss. सारखं. पायमॉन त्यांच्या सारखं दोघांच्या पण डिझाइन आहे. केपवर ट्रॅव्हलर सारखं आहे थोडक्यात. थोडंसं खाली पायमॉन त्या दोघांच्या ड्रेसवर स्टार आहेत राहू द्या. आणि खाली असं नाईफ सारखं ट्रॅव्हलर आणि चाइल्डलाच आहे तसं. ठीक आहे नाईफ सारखं एडला. Brace yourselves. Time for takeoff. Everybody stand back. ते स्पायरलला रिसेट झालं की ते 2 काढून टाकले पाहिजे राव तिथून. मग मजा येईल. फ्लोअर 3 पण क्लिअर करता येईल. आपलं हे 12वा फ्लोअर बी क्लिअर करता No येईल. touching. Riptide. ते मोमेंट लय देतात रे म्हणून त्यांना नाही ते मरतात ते बेचारे. माझी दुसरी टीम पण त्यांना जवळपास 70% डाऊन करते. 30% हेल्थ राहते पण ते इतके पळतेत ना की ते आपलं हेच होऊन जाते. डॉजच करता येत नाही पुन्हा. लय भारी पिंग असावं लागते. पोरं काय करतात माहिती का पळतच नाहीत नुसतं डॅश मारतात बरोबर वेळेला. त्यांच्यावर अटॅकच बसत नाही. Were they trying to ambush us? आपल्याला डॅश टायमिंग जमत नाही राव. They were just digging through these पिंग abandoned चा ruin इश्यू का guards आपल्याला looking खेळता for something of value. आपल्याला अजून त्यांचे अटॅक समजले नाहीत काय माहिती. त्याच्यामुळे The खेळता येत नाही आपल्याला Traveler here कसं seems पण to like doing that a lot too. बोरियसच्या Looking for अटॅक chaos devices, chaos circuits, you know, that अरे kind of बोरियस stuff. खूप स्लो आहे रे. हे आहेत ना They wouldn't be searching for such चाइल्ड ordinary आहे फास्टच हा. objects. In पण हे fact, दोघ जण I असल्यामुळे was जरा प्रॉब्लेम nearby येते. investigating precisely because Those are Abyss nice. mages Child जर often दोन come असते out तर from that नसतं ना ruin मारता to लागतं. explore. सिंगल They असेल तरी seem to be problem searching the येतो. remains of ruin guards for a Guard certain कधी-कधी. valuable object to take back to the ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the Abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. तेच म्हणलं अजून कुणाकडे तरी आहे तसा ड्रेस. Is getting हे जे आहे ना thinking about ते all this. अल्बिडोचा जो ड्रेस आहे ना All right,
त्याच्या shouldn't पाठीवर waste too बघ much time ते जे here. साईन आहे ना Let's अल्बिडोच्या continue our पाठीवर search. तसलं साईन त्याच्या याच्यावर लटकवलेलं आहे. तेच तर काय अल्बिडो पण तिथलाच आहे, फार्निया मधलाच आहे. ते तिथं तयार केलेलं आहे त्याला त्याच्या मास्टरनं. तेच काय कोणासारखं तर काय काय म्हटलं ते. अल्बिडो सारखं ते कुठे ट्रॅव्हलरच्या याच्यावर पण तेच साईन आहे, हा तसलंच सेम. बघा हवेतला मारायचा. कायाच्या ड्रेसवर तसलं साईन आहे पुन्हा तेच म्हटलं ना. समोरच्या बाजूने. सगळे एका कंट्रीचे आहेत म्हणून. आणि ट्रॅव्हलरचं काय दाखवलं त्यांनी 500 वर्षापूर्वी जेव्हा ट्रॅव्हलर झोपेतून उठलेले ना त्यावेळी ते हे होते काय म्हणतात त्याला त्याच फार्नियामध्ये उठलेले झोपेतून ती पोरगी. Adventure time. I'm going in. That's gonna hurt in the morning. This is long आग वगैरे लागलेली दिसलं होतं ना आपल्याला सुरुवातीला गेम चालू झाल्या ते पळत होते तिथे फार्निया होता. यार गॉड्सने अटॅक केला होता त्याच्यावर. What? कुठे गेलं? पळून जातात ते पहिल्यांदा. मला वाटलं तुम्ही कशाच खाली पाडलं. Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of Ruin Guards roaming around too. Is that just a coincidence? Or... There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Khaenri'ah. Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Khaenri'ah, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khaenri'ah was... Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Khaenri'ah you saw, what was it like? So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite?
It seems your sister त्या woke आता up जे first. The फ्रीडमचं जे question is, डोमेन येतं how long पुस्तकासाठी before you? त्याच्यात पण And then बर्फाचेच your असतात त्या sister येडे. told you that the destruction of Kanria फुगे. plunged the whole world into फुगे कुठे chaos, हा फुगे and that बर्फाचे you देतो. two should leave this तो world Corsican called reply Tivat? करताय. तो The बर्फाचे देतो. destruction of Conria? She said that? That अभ्यास नसेल तर destruction आता you म्हणून त्यांना काढून witnessed, राहू. that's अभ्यास म्हणजे फुगे मारायला history from कंटाळा येतो मला. 500 सगळ्यात years ago. ते It लास्ट तेवढेच seems the first time you awoke in लय this बोर होतं ते world was फुगे मारायला indeed राव. during that period. Huh. So your sister must have understood this world better than you did because she woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. But now, since you have come to gain some understanding of Tivat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? Oh, yeah! You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Next on the agenda... Healthy. Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria.
So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Conria. Field Tillers? What a strange name. Dulukला किती crown दिले? It's not like you दोन think. crown दिले. Field Tiller was just a code name. The people of कोणते Conria like to कोणते give code names to their ही आणि weapons. ते वाढवलं. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. Well, that sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Time for takeoff. Glaze over. You can run, but you can't hide. हे आलंय नाही. Bring it on. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Chicken mushroom. Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it काय यूज says? करायला देते? Dance lip use नाही ना करायला. डान्स लिप नाही. Initial operation. मला पण तसंच The वाटतं होतं लास्टला यूज Abyss करू seem to be देते. carrying out a large नाही करू. operation. The अरे keyword त्याच्याबद्दल here लय is limb सस्पेन्स of ठेवले रे fate. त्यांनी. It ते seems like they are still launching the ते बघ operation, त्याच्यामध्ये ते लय or जणांना हे rather, करणार आहेत are म्हणजे still असंच देणार आहेत conducting जसं preliminary त्यांनी याला tests. केलं ना चावला पुन्हा वेंटीला What's that? हुटावला नुसते Is it वेगवेगळे दिले literally a दोन दोन तर पूल करायला लावणारच आहेत ते त्याच्यामधून From 180 the जमा करावं horrible म्हणाले feeling त्याच्यासाठी Paimon's been getting, those eerie नाही ruins are भेटलं तर super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, इतके ऑफ what बॅनर द्यायलाच message नव्हते does आता this talisman contain? त्याच्यामध्ये I'm reading it now. त्यामुळं ते An ambitious बघ ना लास्टला operation, कसला पॉवरफुल आहे but तो some parts are difficult to understand. मेन म्हणजे तो माणूस आहे In त्याच्या short, त्या देशाचा आहे the ना first phase of त्यांच्यावर the कोणी plan गॉड is नाही ना related त्याची to पॉवर आहे ना Osio, मॅन मेड आहे Overlord of the Vortex. ह्युमन्स न तयार केलेल्या The टेक्नॉलॉजी मधून Overlord of येते. the Vortex? त्याच्याकडे असं गॉड न You mean दिलेलं that god in एलिमेंटल the पॉवर ocean? नाही What do they want with Osio? देवावर विश्वास I ठेवत know of नाही your ते येत past नाही heroics चर्चमध्ये regarding Dvalin, ते म्हणते मी येत and I नाही also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osio, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osio's mind. They also अरे ते plan to ड्रिंक आहे use ना the ते ancient डिलुक्सच्या वायनरी technology मध्ये behind ते the बियर field बार आहे ना tillers डिलुक्स to completely transform Osio's body. Is Okay. that even possible? So wait,
The तिथे असते ना ते Abyss माणूस wants to make विकायला some बसलेलं. sort of हो. cybernetic squid ते- god of mass ते- destruction? ते- Very few people today truly काल त्या understand एकाची the stream बघत civilization होतो. of Khanria. तर मग ते- Though, of course, the तिथे accuracy जाऊन of त्यांनी that विकत घेतलं understanding ते. itself Use is नाही दाखवत. difficult to judge. काय Only the नाही Abyss Order एक has HP consistently वाढवते, एक sought out अटॅक the वाढवते, एक remnants of क्रिट रेट वाढवते. Khanria. 3 ड्रिंक आहेत तिथं. Despite being रोज far from दोनच घेता येतात human, त्यातलं पुन्हा. they seek out this lost human civilization घेतले मी quite असेच टाइमपास मध्ये. persistently. भारी दिसतंय ते The ह्याच्यामध्ये. talisman's गेल्यानंतर. message states that they will Juice सारखं use दिसतंय. the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a ह्याच्यात असते ना ते mechanized आपल्या काय म्हणतात god. त्याला. And the new Glass core मध्ये that shall देते. replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are मजा आली looking for पुन्हा the story special करायला. eye, right? It would seem बऱ्याच so. दिवसांनी एक काहीतरी क्वालिटी कंटेंट दिलं त्यांनी गेम मध्ये. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. त्यांनी ना जसं आता ऍडव्हेंचर एक्सपीचे मोरा बनवणार आहेत ना ते. हा. तसं हे जे Let's get moving. आपलं ह्याचे एक्सपिरियन्स भेटत नाही का आपल्याला मॉन्स्टॅड मधला आणि त्याच्यातला, हा. त्याच्या पण मोरा दिला पाहिजे तेव्हा. एक वाया चाललंय ना दर आठवड्याला आपलं. हा. बॅटल पासचे का? बॅटल पासचं पण आणि ह्याचं पण ते कोणतं काय भेटतं ते आपल्याला मॉन्स्टॅड आणि लिव्ह मधलं क्वेस्ट करून. रिक्वेस्ट on this. I could get used to this. A huge statue. So A the grandiose experience, cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct मॅक्स them. झाल्यानंतर त्यांनी काहीतरी द्यायला पाहिजे. रेप्युटेशन. मॅक्स झालं. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. Does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the अभ्यासक्रम ओपन cathedral. वर्ल्ड मध्ये येणार होते पण ते The काही Church आता of नाही राहिलं. Favonius wouldn't ignore the 1.5 matter of the पासून येते काय की statue. मग. काय माहित? But if they rashly But tried then anything Marvel against the is Abyss kind of Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. ओपन
Also, टाइमपास तेवढंच एक नवीन meddling in ट्रेनिंग the आला affairs असतं of the ना Abyss मटेरियल दिलं असतं usually त्यांनी doesn't ते end असं well for anyone. दोनदा मारावं लागतं पण त्याला काय No नाही time to lose. अजून एक मारायचं स्टोरी नाही स्टोरी मध्ये 3दा मारायचं त्याला टोटल मध्ये पण असं पण तू पहिल्यांदा त्याला मारलं ना तेव्हा तू मरत नाही तेव्हा ते पळून जाते हा पळून गेला ते आणि दुसऱ्यांदा म्हणजे तो मरत एकदा बी नाही आता तिसऱ्यांदा बी मरत नाही ते ते हे वाचत येऊन Honorary तुझ्या Knight. याच्यामध्ये Hi, how have लुमिनी you been? लुमिनिटी मध्ये Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? चाइल्डचं चार्ज अटॅक What's डॅमेज that? 242% वर Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the seven? 228 मोठे Huh? You're here to ask about that old story? Well, आता I शावला didn't expect शावला that. काउंट देऊ शकतो That was such a long चाइल्डला देऊ time ago. शकतो Barely मला anyone mentions it nowadays. चाइल्डला द्यावा म्हणतो A शावला long मी एक time गव्हाणीला ago, दिलाय there was indeed Crown. one statue of the Doon seven that Tower. disappeared one night Bilog na without a bilog. trace. Nearly every member of the church joined the search साईडला for काढून it, द्यायला लागतं तर त्याने but it was मटेरियल देत never नाही परत. found. In the church's records, as you might assume, this incident has मी been आता देऊ called the शकतो lost statue ह्याला of the क्राऊन seven. म्हणजे मटेरियल पण आहे मोहरा नाही येत ते मारून देऊ शकतो शावला Of course. पण तो सध्याच लय पॉवरफुल आहे तो तीनच जंप मध्ये कोणी बी मरते 3-4 जंप मध्ये त्याचे आणि लयच अल्टिमेट बॉस असेल ह्याच्यातला तर एका ह्याच्यामध्ये मरते अख्ख्या अल्टिमेट मध्ये स्पायरल अबेस मधला त्यामुळे उगाच काय पैसे घालू 7 लाख रुपये लागतील त्याला राव It's for your own good. एवढं कधी ना कधी 7 लाख म्हणजे 2 दिवसाचं रेजिंग जाईल आहे का नाही Sure. Let me think about कधी ना what कधी other करायचं unusual पण सध्या incidents are बाकीचे in the सर्व वाढवू church's दोन शकतो records. दिवसाचं जाईल Oh, the tyrant's final fury? एका दिवसामध्ये No, तू that's 4 from करू another शकतोस time. ना Probably unrelated. त्याच्यामध्ये किती होतील A 5 लाख जमा tyrant's होतील final एक fury? दीड एक दिवसाचं समज Oh, this refers to a time of great एक दिवस danger that अर्धा तास engulfed old रेजिंग Mondstadt, जाईल त्याच्यात the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years जो काय ago, क्राऊन त्याला there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone Bara approached try old karo na. Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How नाही नाही terrifying! शावच्या टीमला काही प्रॉब्लेम People at नाहीये that time शावची believed it टीम was a करते रे curse एक laid down साईड by the god of लगेच storms. होतंय ते So they referred to it as the एक tyrant's जास्तीत final जास्त fury. 1 मिनिट आणि This पुढे 10 strange सेकंड phenomenon लागतात continued for about a नाहीतर मला year. जर टायमिंग जमली नाही ना No one was अल्टिमेटची ever म्हणजे able त्याचे to solve सगळे it. हुकते तर It काय just काय ते gradually ceased on लयच its own. मागं जाते ते शावचं प्लंज अटॅक केला की मग माझा एखादा अटॅक Right. त्यांना लागत नाही Later, the तसं theory of the 1-2 हुकले की tyrant's मग final fury became less अजून एक probable in the 20 eyes of the सेकंद लागते church. तर Common शावची टीम reasoning लगेच मारते dictates ते that the दुसऱ्या god of टीमला storms प्रॉब्लेम आहे wouldn't मला shoot fireballs. चाइल्ड लॉ Perhaps ह्याच्यामध्ये it was गेला ना something else that caused the काय म्हणतात disaster. त्याला कूल डाऊन मध्ये Anyway, मारायला this नाहीच आहे पुन्हा incident दुसरं might कोणी not be related to the lost statue of the seven, ते दुसरं कोण आहे but I just चोंग्यून can't आहे think of any other आणि strange रेझर आहे incidents that might रेझर be. फिजिकल आहे त्यांचं फिजिकल रेजिस्टन्स 50% आहे There's that रेझरचं pointless डॅमेज word, बसत नाही thank त्यांना you again. I can never आणि get used to चोंग्यून hearing भारी it. आहे पण चोंग्यून 4 Oh, स्टार sorry, असल्यामुळे it's you. इतकं बी If you're डॅमेज देत looking नाही for the तो Knights of Favonius, they're busy with those monsters मरतंय again. पुन्हा ते लवकर त्याच्यामुळे मग ते Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time मला during the अजून Storm समजा नाही Terror गेलं चोंग्यूनला incident? मी एवढं क्रिट डॅमेज दिलंय अटॅक कमी म्हणून असं होईल Indeed. का They're टॅलेंट कमी gathering in त्याचे Wolvendom, causing great त्याचे unrest among अल्टिमेट the wolves. 214% आहे That बरं the का Abyss Order आणि is 3 targeting तलवार the लागतात spirit of Lupus Boreas? म्हणजे किती As व्हायला for what पाहिजे purpose, I can't say for 6% certain. जवळपास Master Jean has already 6 headed off to आणि Wolvendom. 14 I must also begin to make a 42 move 14 myself. किती असते 56 Then I will go as well. 656% Master अटॅक Jean said बसायला you should पाहिजे stay at त्याचा the church and continue your त्याचा work with अल्टिमेट the clergy. 4-5 हजारच बसते एका तलवारीचा You're अटॅक म्हणजे also a 15,000 member of अटॅक the बसते clergy. फक्त Right. 1,500चे We'll go किती give पर्सेंट Master आहे Jean a 15,000 hand. 300%. Oh, काहीच okay. नाही हे नॉन The क्रिट आहे honorary पुन्हा knight will be there then. त्याचा Please, क्रिट रेट everyone, be 52% careful. क्रिट डॅमेज May the animal 158% archon चोंगूनचा protect you all. हा हा तरी मी त्याला एवढा प्रॉब्लेम कसं काय आला काय माहित राव I won't order just yet.
जंगन नाही रे एवढा डॅमेज तो एलिमेंटल फॉर्म आणू शकतो फील्डवरती. अरे नाही शोंगूनचं ते I see. लय डॅमेज बसते. माझं Has शोंगून the का Abyss डॅमेज Order देणार काय already माहिती एवढं launched राव. a new operation? तो लहान आहे का? नाही 80 लेवलला 80 लेवल नाही बराच वर आहे. This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! तर मोनाच्या जागी No, कुताव that's भेटायला not पाहिजे रे. likely. सगळे Unlike प्रॉब्लेम Osiris, सॉल्व्ह who झाले was असते just माझे. suppressed, Andreas एक died घाण long पत्ता केला ago. त्यांनी मोना देऊन. Today, it is just तिचा his काहीच spirit उपयोग that नाही मला. stands guard लिटरली over काहीच उपयोग नाही Wolvendom. तिचा. The Abyss Order वाढवलंय may मी just तिला be उभा असत targeting the पण spirit काहीच of उपयोग नाही. Andreas in an attempt to garner some information from one of the enemy मला तिची प्ले archons स्टाईल of बी the आवडत नाही गेली. Hades. वेगळंच खेळती ती जरा. मला ते पहिल्यापासून आवडली आहे. ते पाण्याखाली जाते रे ती. मला ते पाण्याखाली जाते रे ती म्हणजे ते जमिनीखाली जाते ती. मला आपल्याला dash कसं करायची सवय आहे ना. डॅश मारून बाजूला जायची सवय असते ना. हम्म. हो ना मला पण तशीच सवय आहे. मी काय करतो डॅश मारून बाजूला जातो आणि मग लगेच अटॅक करायला चालू करतो ना आपण. ती खाली जाती पुन्हा वर येते राहते मला वेगळंच वाटते ते तिच्यासोबत खेळायला. पुन्हा ते ती असं अटॅक करते ना ते पुस्तकावाला. मला असं वाटतं की त्यांना लागणच Don't गेले म्हणून. underestimate the कळतच enemy. नाही लागायला. Let's take them now. त्यांचं कसं हे तलवार भाला असं धडकते ना त्यांच्या अंगावर असं फील येते आपल्याला. मारलं त्यांना म्हणून. ते पुचक पाणी मारायचं. हो ना आणि तिथं दिसत बी नाही पाणी लागायला मारलेलं तेवढं ते सेम आज दिसत असल्यामुळं. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Yeah, let's go! I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has जाऊ द्या, nothing to वेंटिंग do असता with भेटला मला Horus. मग. It's because तुझ्यासारखं झालं Boreas असतं was an ते ancient god, yet he willingly ते became a काय servant of म्हणतात the त्याला. Seven. तुझ्यासारखं I झालं cannot असतं मला बी possibly 2,500 agree रुपये with his टाकावं लागले actions. असते गेम I मध्ये. don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? What fact? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by Animo the आणि Seven. जिओची त्यांनी आता एक हे केलं रे. Enough chit-chat. चायनानं We should get back म्हणजे to चायनामध्ये business. त्यांनी I will go take care of the remaining Abyss चायनीज Order फोरम आहे ना members in the area. वेगळे आहे त्यांच्यासाठी. Try and keep your तिथे एक visit with त्यांनी Boreas रिॲक्ट brief. अजून नवीन रिॲक्शन इंट्रोड्यूस Afterward, let's meet करण्यासाठी at the त्यांनी entrance to Wolvendom. लोकांकडून मागवले होते कन्सेप्ट तुम्हाला काय वाटतंय म्हणून. हा. तर त्यात निओवाल्यांनी स्वतः एक्झाम्पल म्हणून काय दिलं अॅनिमो आणि जिओची रिॲक्शन होऊन सँडस्टॉर्म तयार होईल म्हणून हा. हा, सांग. असं एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून दिलं. That's true. तर खूप You जणांनी also त्याला keep your अपोर्ट guard केलं up की against ते द्या unfamiliar म्हणून. gods. तसं केलं ना तर At लयच the भारी rate होईल. you sent माझ्या to Liyue, your ते शाव आणि decision was आलबुडाचं very कॉम्बिनेशन similar to कसलं होईल what राव Dane का. would do. अरे कसलं आलबुडाचं ही खाली टाकायचं ते कंटिन्युअस जिओ देते आणि हा सोल Not the रिॲक्शन easiest करेल वरून. situation. त्यांच्या डोळ्यात माती जायला पाहिजे आपल्या जसं घालतात ना What ते are you माती two doing here? Oh, Master Chief! त्यांना दिसायला नाही So पाहिजे. glad लयच we पॉवरफुल found होईल ना you. कुठला बी अॅनिमल सुप्रोज आणि Rosario told us आलबुडो that you came here to आता fight वेंटी the आणि Abyss Order, आलबुडो so we came to help. कसलं होईल ते भारी. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas.
But the Abyss Order and Boreas, what is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Devalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the animal archons. मला आधी वाटलं वेंटी पण येते काय की याच्यामध्ये. That is नाही true. रावाला. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit, he does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. वुल्फला जाऊन काय कराय का नाही बघायचं. 4.5 लाखाला वुल्फ मारत बसत नाही ना आपल्याला, चेंज करायला मग. उल्फ नाही उल्फ नाही मारत आपल्याला. तरच वाचायचं उलट आपल्याला जाऊन. कारण ॲनिमल एल्सन वॉटर घेऊन चाललंय. तो जर मारायला आला तर मग अवघड आहे म्हणजे मारणं. काहीतरी करताय का? Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! त्याला धरून ठेवलंय त्यांनी. You not welcome here. त्यांनी लय भारी प्लॅन बनवलेला होता. बघू ते कळतंय पुढे. आता कळतंय त्यांचा प्लॅन काय होता ते सगळा पूर्ण. तसं करायला पाहिजे होतं त्यांनी. ते सक्सेसफुल व्हायला पाहिजे. लय मजा येईल फायटिंग करायला. ते जे बनवतील ना त्याच्यामधून. Yet your once sharp claws have clearly dulled since your ते मटेरियल नाही ना भेटणार त्यांना. ते मटेरियल ते डान्स घेऊन जाते आता. ते जे बनवायला लागते ते. We can restore your divine powers you once held in the past. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no. मला हे बाउंटी करताना जर ते म्हणले ना इनवल्नरेबल टू ॲनिमो आणि हायड्रो, माझं डोकं चालतंय. मला मारताच येत नाही म्हणून त्याला. माझं एक DPS ॲनिमो दुसरा हायड्रो आहे. तसं आलं की मग लय डोकं हालते माझं. किती वेळ मारत बसावं लागतं मग रेझरनी त्यांना. आणि ते कसं ते रूम गार्डन रूम हे असतात ना हंटर, त्यांचं फिजिकल रेजिस्टन्स त्यांचं 50% असते ना. मरतच नाहीत ते रेझरने. लय राग येतो मला कसं आलं की. कितीपर्यंत झाली तुझी स्टोरी? मारलं का त्याला दुसऱ्यांदा? काय करायचं? पाण्याचं आणलं त्याला. हा तेच तुला म्हणलं त्याला दोनदा मारावं लागतं. ते शिल्ड आणतं त्याच्या. काय नाही गाणं मारणं. गाणं आणली त्या हायड्रोची शिल्ड आली त्याच्या भोवती. अभ्यासमध्ये जशी शिल्ड असतील हायड्रोची. काय नाही वेगवेगळे अटॅक करते. घंटा काय मी तर डायना घेऊन गेलो. तिची शिल्ड एवढी झाली 4 स्टारच्या हेनेच नुसतं पॉवरफुल की ते त्याचा एक बी अटॅक मला बसत नव्हता. नुसतं आरपार चाललो होतं पळत पळत. रेझर आहे ना तिथे भेटला का रेझर? Next on the agenda. Next on the agenda. Born of Ice and Frost, glaze over. We're way behind schedule. मी तर ती फील्ड बी तोडली आपल्या शावने. मारत बसला म्हणलं कमॉन एक पेटी भेटली मला त्याच्यात. मला वाटलं एक प्रिमोजन भेटेल, नाही भेटला. No matter.
This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. It disappeared again! Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas' mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? चाइल्ड आता 5000 7000 डॅमेज द्यायला बघ ह्याच्यामध्ये त्याच्या ई मध्ये शेवटचं 7000 बसते 1500 2000 1500 2000 पुन्हा कर ना हे ते काय म्हणतात ते डोमेन मला तर मी तर पुन्हा पुन्हा करणार आहे ते डोमेन आता मला चाइल्ड वाढवायचं चाइल्ड अजून वाढवायचं मला 2000 वर अटॅक नाही त्याला कशाला इग्नोर बोलले काय ते बघितलंच नाही चाललं Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the wolves of the north. Multiplier more strong. What kind? Did we help? Yes, you were a big help. Multiplier आणि attacking speed the fast attack करते ना The Abyss Herald may have left, but the Abyss माझे दोन्ही DPS फास्ट अटॅक करणार आहेत म्हणजे ते चाइल्ड पण आणि साव पण त्याच्यामुळे ते मला आता क्लेमर यूज करायला लय बोर होते असं वाटतं की यार हे लय वेगळंच वाटलं तरी रेझर पण त्याचं क्यू आलं की लय फास्ट अटॅक करतो Quick, let's go tell Dane. अरे मी हेल होतो ते बाजूचे आलेले लक्ष दिलं नाही मी त्यांना एक करंट मारतोय एक आईस मारतोय फ्रोज कुठून होता तेच कारण मला लोक चाइल्ड मेरा तिथं ते पण पाणी मारते ना स्वतः हा पण पाऊस पडत तरी तिथं आईस कोण मारतोय तो पाणी मारतोय कार होतो पण आईस कोण मारतोय माझ्याकडे आईस नाही ना दुसरा आईस कोण मारतोय तीच कळत नाही Dane, there you are. दोन आहेत ना तिथं एक आईस वाला पण आहे
I saw आईसवाला her, but एक आहे आणि purposely एक हे आहे avoided her. पाण्यावाला आहे तिथे एक As इलेक्ट्रोवाला both the आहे Lion इलेक्ट्रोवाला King पाण्यावाला and असं पाण्यावाला नाही होता सापडला मला. अभ्यास Grandmaster, पाण्यावाला she naturally पाण्यावाला would have दिसला. some reservations towards me. नाही नाही If I'm अभ्यास not careful, पाण्यावाला आहे one day I may find myself becoming the तुला object of इलेक्ट्रोवाला one आला of her अभ्यास नाही investigations. वॉटरवाला झालं. But अच्छा back to मला the matter at वॉटरवाला hand. आलता राव नाही I वॉटरवाला defeated झालं. some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any तिथं information. रेंज चालू Did होती you रे. have मी more तेव्हा fight success? करायला गेलो. इलेक्ट्रोवाला कोण सापडलं तुला इलेक्ट्रोवाला ते हे अच्छा विचारलं. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. 1,19,000 डॅमेज दिलं साईडनं परत What do you mean? Huh? एक नंबर You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. हा अभ्यास सरळ डायरेक्ट फिजिकल अटॅक करते ना आपल्यावर आणि चाइल्ड सारखं हे सोडते पाणी मारते ते इलेक्ट्रोवाला अभ्यास सरळ आहे ना पुस्तकवाला आहे तो स्पेल कास्ट करणार आहे वरून डायरेक्ट तो 1.5 मध्ये येईल बघ तेव्हा पण म्हणजे ही स्टोरी परत कंटिन्यू होणार आहे 1.5 अजून होणार आहे. अजून पायरोवाला यायचं आहे. वॉटरवाला तर आला. This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. वाचवलं 1.4 ला यांनी स्टोरी म्हणून नाहीतर एक बोरच चालला होता 1.4 आता Huh? Nothing. 1.3 तर बोरचा Oh, होता but Paimon was so excited. What's going on? Are you sure you did it right? This ते requires another मिळून आता method. बॅन मारलं ना खूप Using जणांना elemental sight on a या field स्टोरीचे tiller is of डिटेल्स no त्यांनी use थोडं थोडं because लीक it is केले not होते रे powered by the त्यामुळं elements. ते Let me म्हणलं give it a की try. मेन स्टोरीचे डिटेल्स लीक लय झालं म्हणलं की जास्तच जरा नाही करायला पाहिजे मेन स्टोरीचे डिटेल्स लीक काय राहतच नाही ना मग And done. It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just Storm Terrorच्या lair replicas of मध्ये this गेला का? machine. हा तिथं चालू. As the prototype, its combat capability was unrestricted. prototype? कसला विचार केला त्यांनी विचार कर ना आपण जेव्हा पहिल्यांदा तिथं गेलतो ना तेव्हापासून तो रूम गार्ड तिथं पडलेला As the Abyss Order has surmised, if तो this first eye is room guard placed आहे in the पहिला hands of the बनवलेला room defiled guard statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Huh? You? Dane?
with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh, right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. परत जायचं त्या रुईनमध्ये. परत पेट्या भेटतात बघा तिथं. परत जायचं तुला. आणि लास्टला एक मोठी पेटी भेटते. ओके, परत पेट्या गोळा करायच्या. मगाशी 5 पेट्या गोळा केल्या. तशाच भेटतात जिथं आधी भेटल्या होत्या तिथं. Next on the agenda. सगळं घे बघ शोधून कारण तिथं काय म्हणतात त्याला पुन्हा जाता येत नाही त्याच्यात. ते रूम चेक केल्याशिवाय पुढे जातच नाही. इल्ल काय माग आहे मागच्या चेक नाही केलं. We're way behind schedule. So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That or the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. जायचं सरळ जायचं बरे म्हणते. अरे सेम पहिल्यासारखंच काही फरक नाही. फक्त ते फुगे बदललेत आता. उडत जायचे. उडत जायचं सरळ डायरेक्ट जाऊ नको बरं का मध्ये जाय. ह्याच्यात काय म्हणतात त्याला खाली नाही तिथं थांबायचं मध्ये बाजूला उजवीकडं डावीकडं थांबत जायचं. मला माहित आहे मी डायरेक्ट खाली होय. बरं का पेटी समोर ते फुटाय पाहिजे होतं. फुगे फुटत नाही. मी पण तेच बघितलं होतं. डायनाचं ई मारून बघितलं मी. म्हणलं फुटतंय का बघा. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsmith, enemy of the चाइल्डचं बॅनर Abyss. किती दिवस राहिले अजून.
I 15 sense दिवस your 2 आठवडे soul सुद्धा is अजून ह्याला. stained by terrible bloodshed. Perhaps आता from कोणतं your इव्हेंट राहिलंय? darkest आता फक्त ते एकच राहिले nightmares. इव्हेंट. ते Unless... काय नाव आहे त्याचं ते मार्वलस Oh, मर्चेंडाइज and वाला. something तेवढंच far राहिले. more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Born of ice and frost. Amateur mistake. No touching. Here we go. Next up. Let's play. Time for takeoff. This is long overdue. Brace yourself. This is gonna hurt. I'm going in! No touching. Yahoo! Brace yourselves. Think you can get away? Next on the agenda, this is long overdue. काय ability देईल? कोण? याला उलटा दिसतं पण जागा होतं. Access गोल गोल denied. गोल गोल फिरून हे करते ते. dash वाला आहे. त्याला बर्फ मारला असता तो, ते अडकून बसते एका जागेवर. जर कमावतोय त्याला कंटिन्यू. आरपार जाते. चाइल्ड You're सारखंच right अटॅक behind येते. schedule. थोड्या वेळासाठीच हे होते, फ्रीज होते त्याला. जास्त वेळ नाही, 1-2 सेकंदच फ्रीज होते ते. मी काय I can fix this. Come on. Princess. Hey! Could that be? Ether. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Uh-huh. Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine,
but it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. नाही राव, हा बहुतेक शेवटचं होतं काय की इव्हेंट. Yes. 1.5 मध्ये आता काही नाही वाटतं. Home is 1.4 wherever मध्ये. we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Really? You sure? At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right! By the way, what they said just now is all pretty confusing. काय झालं? Did you understand it all? Oh, नवीन वर्ल्ड नाही आलं, ते होम वर्ल्ड येणार आहे let's ना. go over it again. होम वर्ल्ड नाही, इझुमा पण येणार आहे ना त्याचा. इनाझुमा नाहीये, इनाझुमा खूप लांब आहे. First off, that Abyss Herald killed चॅझम your sister, 1.6 मध्ये येणार आहे. कारण It seems like your sister is leading the Abyss Order. इनाझुमाला Even the गेल्यावर Abyss आपल्याला Herald अजून जास्त answers clue to भेटतो. her. Still, हा we don't इनाझुमा know for इनाझुमा sure तर if मग she's लय the दिवसापासून highest म्हणतात ना ranking ते. leader in the इनाझुमा 1 organization. पॉइंट हे बघ कसं आहे माहिती Also, आहे your का? sister said आता that she wants 1.5 to असंच आहे engulf रॅन्डम. the thrones and go होम to वर्ल्ड war वगैरे ऍड with करायलेत. destiny. आणि What the heck does that mean? 1.6 मध्ये चॅझम आहे. Could it be that she wants to 1.7 destroy मध्ये the Seven काय and होणार the आहे? Seven Nations? एक Next thing, turns out the काय म्हणतात Abyss त्याला? Order monsters are really what the नाही नाही people सॉरी of 1.5 Conria मध्ये एक turned फिशल into सारखं after इव्हेंट their आहे. nation was ते destroyed. फिशलचं चालतं ना This इव्हेंट, story तसं is इव्हेंट आहे just वाटतं. terrifying. 1.6 मध्ये But चॅझम Dane आहे. is from Conria too. He हा witnessed its destruction 1.6 मध्ये 500 चॅझम आहे, years नवीन एरिया ago. यायला लिव्हचे But एक्सटेन्शन मॉन्स्टर he सारखं. didn't turn into a आणि monster. 1.7 मध्ये That काय was आहे ते after लुडी the Abyss हार्पेस्टम आहे. Order. So that's why your sister त्याच्यामध्ये said that किलचं रिरन Dane आहे is her आणि enemy, त्याच्या right? सेकंड पार्ट मध्ये But मग ते if the monsters हे of the देणार आहेत, Abyss are the इंट्रोड्यूस करणार same आहेत people इनाझुमाला, that Dane म्हणजे protected all those प्रिक्वल years देणार आहेत ago, इनाझुमाचं. then why is he enemies with the Abyss Order म्हणजे now? तिकडं आपण जायची Also, तयारी करायची how असेल. come आणि after मग all this 2.0 time we रिलीज होणार spent डायरेक्ट searching for your 4.7 नंतर. sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of.
Come on, traveler. Let's go. या रूम मध्ये काय आहे का? त्या फायनल फायरिंग झाली का त्यासोबत ते इथं येऊन गेला का? गेलं निघून झालं. वी हॅव मोर क्वेश्चन्स. मग मोठी पेटी आली असं ना तिथं. हा घेतले ना ते. वी हॅव मोर झालं मग क्वेश्चन्स. काय नाही आता बाहेर निघ. फ्यू आन्सर्स. मस्त होती स्टोरी. मागच्या सारखं नाही, क्लू शोधायला लावले होते फक्त. त्याची पॉवर बघितली का? कसलं धरलं तरी नाही त्या ह्याला. कसलं धरलं होतं सगळं शरीराला. टेलिपोर्ट कुठं लक्ष म्हणलं थांब. ती कसली आली म्हणजे त्याची पॉवर पण इलेक्ट्रो पॉवर कशी आली? इलेक्ट्रो प्लस पुढं पॉवर मेन ट्रॅव्हलरला पॉवर प्लस खतरनाक आहे. माहिती का की हे नाही का म्हणलं आपल्याला डॅन्स सेल्फ काय म्हणलेला गेल्या वेळेस की जसं आपण पायमन सोबत अख्खं वर्ल्ड फिरलोत ना तसं तो फिरलाय. हॅलो आवाज गेला. माईक टेस्टिंग म्हणतो तरी. Born of ice and frost. Brace yourselves. I wouldn't think you can get away. This is long overdue. Born of ice and frost. हॅलो हॅलो आहे का आता राउटर रिस्टार्ट केलं मी. ते आपण जसं सगळ्या 7 कंट्रीज मध्ये फिरणार आहेत ना तसं तो म्हणजे तुझ्या ह्याच्यामध्ये लुमिन आहे ना, लुमिन आधीच फिरली सगळ्या कंट्रीज मध्ये. तिच्याकडे सगळ्या गॉडच्या पॉवर आहेत आणि स्वतःची पण पॉवर आहे तिच्याकडे. पुन्हा सगळ्या गॉडची पॉवर भेटल्यानंतर आपली स्वतःची पॉवर भेटणार आहे ना ओरिजिनल वर्ल्ड मध्ये. त्यामुळं ते ती लुमिन तुला म्हणली असेल ना जाता जाता तू पण फिर म्हणून सगळ्या कंट्रीज मध्ये तुला कळलं सगळ्यात लास्टला. इकडे काय म्हणजे आपण स्वतः जनता पॉवर करतो ते परत आपले येणे घेऊन गॉड्स त्यांनी मागच सांगितलं होतं तसं पुस्तकामध्ये वाचून ह्यांनी फक्त त्याची थेअरी कन्फर्म केली. काय म्हणून म्हणजे पुढच्या वेळेस जाऊन आणि इव्हेंट भेटल्यावर मारलं माणसांना म्हणून. खरंच विचारायचा ऑप्शन दिला पाहिजे होता त्यांनी. मजा येईल. इव्हेंटला विचारायला मजा येईल. जाऊन डायरेक्ट उत्तर देते, वेळची उत्तर देत नाही डायरेक्ट. There are many questions and few answers. जाऊन लगेच सांगून देते सगळे जे आहे ते स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम. वेंटी कोणत्याच प्रश्नाचं नीट उत्तर देत नाही. गोल 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 फिरवत बसतो. असंच बसतो नुसतं हेड करून. Think you can get away? Off we go. मार्वलस मर्चंटाइज येणार आहे वाटतं.
1.4 मध्ये ते आहे ना अजून. म्हणजे ते प्रत्येक अपडेटच्या लास्टच्या 7 दिवसामध्ये ते मार्वलस मर्चंट वाला येते वाटतं आहे का नाही? त्याला कुठे मजा ते पण चांगलं आहे बरं का, ते पण भारी आहे. ते वेगवेगळे काम सांगते, पण मजा येते ते करायला. गेल्या वेळेस नाही का त्यानं ते हे शोधून आणा म्हणलेलं, त्या कलरचे फोटो काढा, इंटरेस्टिंग वाटतंय ते जरा. हे असं नाही की फोटो इकडं जाणे ह्याला ते मार्वलच तर थोडी होतं. नाही हा फोटो काढायचं मार्वलस वाला नव्हतं आहे नाही. मार्वलस वाल्याने काय सांगितलं होतं आपल्याला, त्याला सामान द्यायचं होतं ते पर्टिक्युलर. हा पण 1.4 चे जे मिनी गेम होते ना, त्यापेक्षा ते टॉवर डिफेन्स आलतं ना 1.3 मध्ये, ते जरा मजा यायची करायला. 1.4 चे मिनी गेम उगाच होते काहीतरी, बबल मधून जाऊ नका आणि हे करा ते करा. लहान लेकरासारखं वाटत होतं. मजा आली ते पण करायला सुरुवातीला 1-2 दिवस, पुन्हा बोर झालं. हे जर काय ओपन करतो रे आपण जरा ते शेतूवाले तर नाही माहिती घेत. आता मला गॅरंटेड 4 स्टार भेटणार आहे बॅनरचं. रुपा ओपन चाइल्ड भेटला की रडतच बसायला लागत. चाइल्ड भेटायचा ओपन भेटला चाइल्ड तर काय करावं, लय अवघड जाईल पुन्हा. त्याची शक्यता खूप 2% आहे, पण 36-20 झाल्यात ऑलरेडी राव. त्यामुळं नाही 35 झाल्यात 35, त्यामुळं नको. 35-20 विकत घ्यायला 8,000चं मारावं लागतं रिचार्ज. आधीच मी 16-20 इकडे घातल्यात, स्टँडर्ड बॅनरला घातल्यात. म्हणलं अर्ली 5 स्टार भेटते का बघा, नाही ना दिलं 6 आलं. Brace yourselves. 16 नाही म्हणता येणार, नाही हा 16च घातलं बरोबर आहे. मंथ रिसेट झाल्यावर एका 20 मधून मला चिची भेटली आणि त्याच्यातून राहिलेला 4 उघडले मी, आणि म्हणून 20 करत म्हणून 16-20 चे प्रिमोजन्स घातले. 1600 काहीतरी प्रिमोजन्स होते, 1700 काहीतरी होते. 2000च्या पुढे होते प्रिमोजन्स. 16-20 ओपन केलं ना, 1600 वापरून ओपन करताना काय वाटत नाही, लय भारी वाटते. पुन्हा वाटते यार उगाच वाया घातल्या म्हणून, काही भेटलं नाही की पैसे गेले वाटते पुन्हा. तसं रिग्रेट होत नाही ह्या बॅनरला, काय म्हणतात त्याला, लिमिटेड बॅनरला, कारण ती पीटी काउंट होत राहते ना. माझी इच्छा होती की मला वेपन तरी द्यावा त्यांनी पहिल्या 20 मध्ये, एक तर शावचं वेपन नाही तर चाइल्डचं वेपन दिलं नाही ना सरांनी काहीच. अजून कुठले कुठले वेपन आहेत त्या स्टँडर्ड बॅनर मध्ये? स्टँडर्ड बॅनर मध्ये वेपन 5 स्टार कॅरेक्टर काय माहित पण वेपन जास्त. डिटेल्स क्लीचं वेपन एक आहे एवढं माहिती. 400 ते स्पाइड वाले. Next on the agenda. ॲमोस बो आहे त्याच्यामध्ये, ॲमोस बो आहे, वुल्फ्स ग्रेव्हस्टोन्स, लेयर कचिंगचं वेपन आहे. मग लय शक्यता कमी त्याच्यात. स्कायवर्ड हार्प, स्कायवर्ड ॲटलास, मोना डेलुक, ॲमोस बो. 5 स्टार कॅरेक्टर आहेत, बाकी सगळे बो आहेत म्हणजे वेपन आहेत. स्कायवर्ड हार्पचा अख्खा सेट आहे 4x4.
आता ॲक्वा फेवरनं ती स्वॉर्ड आहे. आता ह्याची ना कचिंगची सॉर्ड आहे. जीनची फिजिकल आहे ना ती, जीन थोडंच म्हणजे कचिंगला फिजिकल बनवतात, जीनला बनवतात त्या फिजिकल. देतात कधी कधी जीनला ते. अच्छा. Wolf Gravestone. जे फास्ट अटॅक करतात ना त्यांना फिजिकल बनवता येते. शँगलिंग त्याच्यामुळे फिजिकल डीपीएस बनवता येत होती ना. लय फास्ट भाला फिरवते तिथं. लय फास्ट भाला फिरवते. Come take a look. We're way behind schedule. It'll definitely be something that catches your eye. काल एक आर्टिफॅक्ट वाढवला म्हणजे कोणता? त्याच्यात मला 10% क्रिट रेट भेटला, 21% क्रिट डॅमेज भेटला. हो, एक नंबर. कोणाचा वाढवला असता? रेझरला दिलाय ते सध्या. हे ग्लॅडिएटर आहे का? ग्लॅडिएटर लॉंग रेंज. मस्तच. एक चेंज करू शकतो मी जरीला शॅमलिंगला जर त्याची गरज नसेल क्रिट रेटची तर मी त्याला देऊ शकतो. 60% ओव्हरऑल 10% क्रिट रेट पडतो मला शॅमलिंगला स्विच केलं तर. सध्या काय दिलं माझ्या शँगलिंगला 25% क्रिट रेट आहे. एक फायद्यात सगळं दुसरंच वाढलं. क्रिट रेटवर क्रिट डॅमेजच्या जागी क्रिट रेटवर नाही आहे कुठलाच. शँगलिंगला काय द्यायचं? 2 पीस ग्लॅडिएटर आणि 2 पीस नोब्लेस द्यायचं. म्हणजे 4 पीस ग्लॅडिएटर देऊन टाकले डायरेक्ट. एक मिनिट, मला फोन यायला. येतो मी वापस. काय काम
We're way behind schedule. We're way behind schedule. No problem. I guess I'll post an expedition at the Adventurers Guild. Star Snatched Cliff is known for its views. When you're high up, everyone can hear your voice. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And